글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 11일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. U.S. predicts completion of temporary port in Gaza Strip within 60 days. 미국 가자지구의 임시항구 60일 내 완성 전망. The U.S. government forecasts that a temporary port to be constructed in the war-torn Gaza Strip, following the Israel-Hamas conflict, will be completed within a maximum of 60 days. According to Reuters on March 8, Pentagon spokesman Patrick Ryder announced in a briefing that about 1,000 troops per day will be deployed for the construction of the Gaza Strip temporary port JLOTS, estimating a completion time of up to 60 days. This statement comes as a supplemental explanation to President Joe Biden's announcement in his final State of the Union address, proposing the installation of a temporary port on the Mediterranean coast of the Gaza Strip to facilitate humanitarian aid through maritime channels. The U.S. military's planned temporary port, known as a floating dock, allows for the transfer of goods from ships at sea to the mainland in situations where existing ports are unusable. Ryder stated, once the temporary port is operational, it could supply meals for 2 million people in the Gaza Strip per day. Previously, the U.S. military delivered food supplies for 124,000 people over the past week through airdrops. Following reports of civilian casualties in the Gaza Strip due to falling relief goods, which resulted in 5 deaths and 10 injuries, the U.S. military claimed their relief goods and the incident were unrelated. 미국 정부는 이스라엘 하마스 전쟁의 폐허가 된 가자지구에 건설될 임시항구가 최대 60일 내에 완성될 것으로 전망하고 있습니다. 로이터 통신에 따르면 3월 8일 미 국방부의 패트릭 라이더 대변인은 브리핑에서 가자지구 임시항구 건설을 위해 하루에 약 1억 명의 병력이 투입될 예정이며 완성까지 최대 60일이 소요될 것으로 본다고 발표했습니다. 이는 조 바이든 미국 대통령이 그의 마지막 국정연설에서 가자지구 지중해 연안에 인도적 지원을 위한 임시항구를 설치하겠다고 발표한 것에 대한 보충 설명입니다. 떠다니는 부두라고 불리는 이 임시항구는 기존 항만이 사용 불가능한 상황에서 해상의 선박에서 내륙으로 물자를 전달할 수 있는 시스템입니다. 라이더 대변인은 임시항구가 가동되면 하루에 가자지구 주민 200만 명에게 식사를 공급할 수 있을 것이라고 말했습니다. 앞서 미군은 지난 한 주 동안 공중 투하 방식을 통해 12만 4천 명분의 식량을 전달했습니다. 가자지구에서 구호품이 떨어지며 발생한 인명피해로 5명이 사망하고 10명이 다쳤다는 보도가 나온 후 미군은 자신들의 구호품과 이 사고가 관련 없다고 주장했습니다. Useful idiom floating dock. 떠다니는 부두. The U.S. military's planned temporary port, known as a floating dock, allows for the transfer of goods from ships at sea to the mainland in situations where existing ports are unusable. 미군이 계획한 임시항구는 떠다니는 부두로 알려져 있으며 기존 항만을 사용할 수 없는 상황에서 해상의 선박에서 내륙으로 물자를 전달할 수 있는 시스템입니다. Number 2. U.S. considers additional sanctions against 6 Chinese semiconductor companies including CXMT. 미국 CXMT 포함 중국 반도체 업체 6곳에 대한 추가 제재 검토. Bloomberg reported on March 8 that the Biden administration is considering additional sanctions against 6 Chinese semiconductor firms, including Chongshin Memory Technologies. According to sources familiar with the matter, the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce is reviewing the possibility of adding CXMT to the so-called Entity List, restricting its access to U.S. technology. This list already includes major Chinese entities such as Huawei, its semiconductor manufacturing partner SMIC, state-owned Shanghai Microelectronics Equipment (SME), and the largest 3D NAND flash memory manufacturer Yangtze Memory Technologies Corporation YMTC. Sources indicated that BIS is also contemplating adding 5 more Chinese semiconductor companies to the list, though the final targets have not yet been determined.
The BIS and the National Security Council (NSC) of the White House declined to comment, while CXMT has not immediately responded. CXMT was established in 2016 with the ambition of China to catch up with global DRAM manufacturers like Samsung Electronics, SK Hynix, and Micron. The firm rapidly grew into one of the largest DRAM manufacturers in China with substantial support from the Chinese government. 블룸버그는 3월 8일 조 바이든 행정부가 창신 메모리 테크놀로지를 포함한 중국의 반도체 업체 6곳에 대해 추가 제재를 고려하고 있다고 보도했습니다. 사안의 정통한 소식통에 따르면 미 상무부 산업안보국 BIS은 CXMT를 미국 기술 접근을 제한하는 소위 블랙리스트에 포함시키는 것을 검토 중입니다. 이 리스트에는 이미 화웨이, 반도체 생산 파트너인 SMIC, 국영 반도체 회사 SME, 최대 3D 낸드 플래시 메모리 제조업체 YMTC 등 중국의 주요 업체들이 포함되어 있습니다. 소식통은 BIS가 추가로 중국 반도체 업체 5곳을 리스트에 넣는 것을 고려 중이나 최종 대상은 아직 결정되지 않았다고 전했습니다. BIS와 백악관 국가안전보장회의 NSC는 논평을 거부했으며 CXMT는 즉각적인 답변을 내놓지 않았습니다. 2016년에 설립된 CXMT는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론과 같은 글로벌 디램 제조사들을 따라잡겠다는 중국의 야심으로 탄생했습니다. 중국 정부의 전폭적 지원 아래 단시간 내에 중국 내 최대 디램 제조사 중 하나로 성장했습니다. Useful idiom entity list. 블랙리스트. According to sources familiar with the matter, the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce is reviewing the possibility of adding CXMT to the so-called entity list, restricting its access to U.S. technology. 사안의 정통한 소식통에 따르면 미 상무부 산업안보국 BIS은 CXMT를 미국 기술 접근을 제한하는 소위 블랙리스트에 포함시키는 것을 검토 중입니다. Number 3. TSMC to receive over $5 billion in U.S. subsidies. Samsung's negotiations continue. TSMC, 미국으로부터 50억 달러 이상의 보조금 받을 전망, 삼성전자 협상은 계속 중. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is expected to receive over $5 billion in subsidies from the U.S. government for its Arizona plant construction. Bloomberg reported on March 10 that the U.S. government is likely to provide more than $5 billion in production subsidies, not including loans or guarantees. Through the CHIPS and Science Act, the U.S. had previously committed to supporting companies with $39 billion in production subsidies. With $28 billion designated for advanced semiconductors, negotiated among TSMC, Samsung, Intel, and Micron Technology. This news comes 2 months after TSMC announced a potential 2-year delay in starting operations at its second Arizona plant. With decisions abroad based on customer demand and the scale of government subsidies and support, TSMC has invested $40 billion in constructing 2 factories in Arizona. The scale of subsidies Samsung will receive remains undisclosed, but Bloomberg cited an insider stating that Samsung proposed additional investment in its Texas plant construction beyond the confirmed $17 billion. The semiconductor industry anticipates that major companies, including Samsung, will receive billions in subsidies, with Intel expected to secure at least $3.5 billion. 대만의 TSMC가 미국 정부로부터 애리조나 공장 건설을 위해 50억 달러 이상의 보조금을 받을 전망입니다. 블룸버그는 3월 10일 미국 정부가 대출이나 보증을 제외한 50억 달러 이상의 생산 보조금을 지급할 것으로 보인다고 보도했습니다. 미국은 반도체 지원법을 통해 기업들에 390억 달러의 생산 보조금을 제공하기로 했으며 그중 280억 달러는 첨단 반도체에 할당되어 TSMC, 삼성전자, 인텔, 마이크론 테크놀로지 등과 협상 중입니다. 이 소식은 TSMC가 애리조나주 제2공장 가동이 최대 2년 지연될 수 있다고 발표한 지 2달 만에 전해졌습니다. TSMC는 애리조나주에 400억 달러를 들여 2 공장을 건설 중입니다. 삼성전자가 받을 보조금 규모는 아직 공개되지 않았지만
블룸버그는 삼성전자가 텍사스 공장 건설에 확정된 170억 달러 이상을 추가로 투자할 계획이라고 전했습니다. 업계는 삼성전자를 포함한 주요 기업들이 수십억 달러의 보조금을 받을 것으로 보고 있으며 인텔은 최소 35억 달러를 받을 전망입니다. Useful idiom not including loans or guarantees. 대출이나 보증을 제외한 The U.S. government is likely to provide more than $5 billion in production subsidies, not including loans or guarantees. 미국 정부는 대출이나 보증을 제외한 50억 달러 이상의 생산 보조금을 지급할 것으로 보인다. Number 4. Apple under pressure innovating in AI and navigating financial challenges. 압박 속의 애플 AI 혁신과 재정적 도전 탐색. Apple, the world's leading IT innovation company, is facing challenges as it struggles to establish itself as a leader in the booming field of artificial intelligence. AI and deals with a $1.84 billion fine from the European Commission. The company has also seen a decline in iPhone sales in China, which accounts for over half of its revenue, leading to continued performance woes. In January, Apple lost its position as the market cap leader to Microsoft, with the threat of falling to third place behind Nvidia looming. To regain its former glory, Apple needs to address investors' concerns about its AI strategy and rekindle interest in the iPhone. Apple's last decade of development in autonomous cars Project Titan was reportedly shifted to focus on generative AI development. Industry experts expect Apple to unveil its AI plans at the upcoming Worldwide Developers Conference WWDC in June. Apple's AI strategy is considered crucial for reviving the company's devices, including the iPhone, which has been experiencing stagnant sales. 세계 최고의 IT 혁신 기업 애플이 인공지능 AI 분야에서의 리더십 확립에 어려움을 겪고 있으며 유럽연합 EU 집행위원회로부터 18억 4천만 유로의 벌금을 받는 등 도전에 직면해 있습니다. 애플은 또한 수익의 절반 이상을 차지하는 중국 내 아이폰 판매 감소로 인해 지속적인 실적 문제를 겪고 있습니다. 이에 따라 애플은 1월에 마이크로소프트의 시가총액 1위 자리를 내주었고 엔비디아에게도 2위 자리를 위협받고 있습니다. 애플이 과거의 영광을 되찾기 위해서는 투자자들의 AI 전략에 대한 우려를 해결하고 아이폰에 대한 관심을 다시 불러일으키는 것이 필요합니다. 애플은 지난 10년간 자율주행차 개발에서 AI 개발에 초점을 맞추기 위해 전환했다고 알려져 있습니다. 업계 전문가들은 애플이 6월에 열리는 세계 개발자 회의 WWDC에서 AI 계획을 발표할 것으로 예상하고 있습니다. 애플의 AI 전략은 판매가 정체된 아이폰을 포함한 회사의 디바이스에 새로운 활력을 불어넣는 데 중요하다고 여겨집니다. Useful idiom to rekindle interest. 관심을 다시 불러일으키다. To regain its former glory, Apple needs to address investors' concerns about its AI strategy and rekindle interest in the iPhone. 애플이 과거의 영광을 되찾기 위해서는 투자자들의 AI 전략에 대한 우려를 해결하고 아이폰에 대한 관심을 다시 불러일으키는 것이 필요합니다.